హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మనం సిఎస్ఎస్ యానిమేషన్ చూడవచ్చు. టెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ టెక్స్ట్ యానిమేషన్స్ బ్లర్గా ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి H1 ట్యాగ్ తీసుకున్నాను. అందులో ఫోకస్ బ్లర్ అని నేమ్ తీసుకున్నాను. సో దానికి స్టైల్స్ అప్లై చేద్దాం. బాడీ మార్జిన్ 0 pixels, మార్జిన్ 0, font family, serif, padding 0, justify content center, and next align items center, min height 100 VH, display flex, background color, background వచ్చేసి background radial gradient ఇక్కడ ఉంది. Okay, and next H1 tag की styles apply చేయొచ్చు. H1 padding 0, margin 0, padding 0, and next font size సైజ్ 10 mm. ఒకసారి చెక్ చేసి చూడొచ్చు ఎలా వచ్చింది అనేది. ఓపెన్ ఇన్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. కొంచెం సైజ్ పెంచవచ్చు. H3 ఇచ్చాను. H1 so open in default browser. Okay, and next color ఇవ్వచ్చు. దానికి వైట్ కలర్ white. Okay, text transform upper case ఇవ్వచ్చు మొత్తం అన్ని. సో నెక్స్ట్ transform rotator minus
20 degrees, 20 degrees, skew, 25 degrees. ఒకసారి చెక్ చేసి చూడొచ్చు వచ్చిందా. It's okay. Open and default browser. Yes. వచ్చింది. And next animation. Animate animate 5 seconds, easy in, out, infinite. Next keyframes ఇవ్వచ్చు. Transforms at the rate of keyframes. Animate animate 0. ఇక్కడ ఇది కాపీ చేయండి. ట్రాన్స్ఫార్మ్ కొట్టండి. Transform Control C, enter, Control V. And next 100% shift 100% Control D. Translate 0,0 ఇక్కడ కూడా translate 50 pixels, 50 pixels, 50 pixels. The 50 ఇద్దాం. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓపెన్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. ఎస్, వర్కౌట్. అండ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ షాడో ఇద్దాం. టెక్స్ట్ షాడో, టెక్స్ట్ షాడో ఇక్కడ ఇద్దాం. టెక్స్ట్ షాడో ఇక్కడ ఉంది. సో -5 pixels, 5 pixels, 0
RGBA 0,0,0,2 ఇక్కడ కూడా టెక్స్ట్ షాడో ఇక్కడ ఉంది. -50 pixels 0 RGBA అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ బ్లర్గా రావడానికి ఫిల్టర్ బ్లర్ 15 ఇక్కడ 100% 100%. ఓకే, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం వచ్చిందా లేదా. సో ఓపెన్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. ఎస్, సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.